Hello, a very good evening. Ngasi open debate being tabiri pa mayam puno puhan mukta taram nung sige ngasi ekoi na pudun na laksari pa topic kasi hawk pa megi tarihum dagi na haju pau tarak pa Kanglup ani go iba masigi ethnic classes si masi tha nipan mapung pha ga doriba subna dagi nimit mangani tarung ni khakta ngai rak si phau bada haju phau ba haju udri ba si masigi solution na karino amadi haju lairiba Kanglup ani gi marakta kamai tawdana haju ki lainariba masigi community ani gi marakta yasanaba puraga masigi lairiba hanagi tungdu laitaba adumba normal life am the lakra ge haiba wafam si haju phauba prajamyam da thajaba laitabi wafam ni haju oiriba fibam sida aduna maruina haju Manipur gi haju sarkar amadi lairiba central government su haiba irang si lotion bagi wafam di adum karimga na ekoina tai masi haju phauba masi lotion na kan honari haiba gi wafam adu haju prajamyam da thajarak amadi uraktaba wafam si irang si lotion bagi mami lairaktre nomogi hajik lairiba Kanglup ani gi marakta irang thokpa hele kuki gi miyoi singa hajik nong kang na nong kapsalak pi gi masigi makhoi gi thawong si masi nungti gi ugi fibam ne hajik lairiba se aduna maruina hajik lairiba wafam sida hajik tongan miyoi singa thamnaba amadi hajik ki oriba Eastern Army Commander gi hajik lairiba Lieutenant General Rana Pratap Kalitan phongdok khibagi wafam dasu hajik lairiba Kanglup ani gi oiba irang si masi subnatagi masi political solution na amadi lairiba Kanglup ani gi marakta lairiba khulai sing si hajik phaba punba masi lokhatpa si option se natana ilan se loiroi habagi wafam ni adu luri wafam di hajik Kanglup ani gi marakta laikhiba koi police ki koi armory dagi laukiba khulai sing natba atop mapan dagi changjalakba masi weapon smuggling tawa myoebu lairabra habagi wafam lairi hajik lairiba lan sida aduna maruina cookie sing de yamna sophisticated weapon paiba mapan dagi changjalakba khulai sing mayam khak makoi de lairakba amadi Indian Army da masi sidna da khulai phawa makoi na sidna raga koi meitei gi jati da noi kapagi wafam chingba koina social media gi tongan page da uduna lairi koina aduna hajik oiriba phibam sida hajik maruina hajik India government na nungti gi nong kangdana masigi search operation hajik combined team makoi mapandagi changalakba central forces amadi Manipur police yauna hajik tongan fam dagi search operation tawri ngarang maksu Thawal police amadi Lilong police station gi mari lainaba BSF na chingba Assam rifle mayam pull matungda akoi gi Lilong gi ayam saruk singda search operation taw matamda tongan khulai phagat khibeglai aduna tamgi saruk singda hajik laiba akoi gi maru oiba Imphal gi valley gi manungda makoina sigumba search operation taw busidi yamna line thokpa dum bofam moiri aduga luribadi chingi mafam singda kadai fawba hajik laiba mapandagi changjalakpa paramilitary forces central forces mayam siga Manipur police ka pulla matung da khulai kayam phagat labage haiba wafam sini aduna ngasi ekoina tamjari topic se maroina khana nabagi damakta ngasi gi topic is disarming wearing communities away for solution aduna ngasi gi topic se khana nabagi damakta ngasi ekoi gi studio da lengsen panel ani khak tak jage ngasi election panel oja P.Sonamani ni Socio political commentator oja Sonamani utaram lokchari ngasi gi thagachari Prem Pebam thank you thagachari oja Sonamani adu loina na koi matai da fambi riba oja Dr. Kiran Yendrembam social activist ni tamukiran busu taram lokchage adu amohna ai amkang da ningsing jage ngasi gi topic is disarming wearing communities away for solution aduna hajik lai baje ahan bagi saruk sai tamukiran dage dum ai lakcharge aduna tamukiran hajik maruina hajik lairibo wafam si Manipur gi Lieutenant General retired Sri Himalaya na phongdo ki wafam laire hajik only hajik lairibo lan si lotion ga hairagadi community ani gi miyoi sing yaroga political leaders sing yaroga amadi Manipur gi civil society organization sing media gi fraternity sing yaor matungda wari se lotion na bogi marugi khongthang amakhak masi paikhat pe yai haibagi wafam na sing butham gi laire aruga marak sida hajik ki Eastern Army gi commander oiba Lieutenant General Sri Rana Pratap Kalitan su haigre lairiba irang siga mari leinaba wafam da hajik chathariba Kanglup ani gi marakta nongmai kapnariba amadi lan tawnariba si makhoi da lairiba khulai singse lokhatpa yamna matau tai masi phaba pun matau ge habene hajik oiba film sida aduna aina lakchani ba point se ahan bagi tamukiran hajik akoi sarkar gi sumba akoi gi makhoi gi oiba strategy mukhak laaga hajik nongmai lokhatpa nongmai phaba gi wafam si adum nungti gi tawri adu marak sida yamna ka henba sumba thabak thorom chathar pon tamda hajik akoi gi Manipur di village volunteers haidna masi gi lan sida maru oina sarkar gi hajik laiba thawong sing je pelak tabana maram oiraga koi gi isana voluntarily koi lan se koi isana ngak सरनी हाइदन थोलकपा मिचम प्रजा मयाम को गजिक से
khun ngakpa haidana village volunteers haidana khutta khulai pairaga kuki na torokba land makoina amuk masi defend tawgi adugi wafam dune hejik lei wafam se aduna sai sidagi horga tamukin kamaini yengwi kari wafam thambe sai Prem ayuji Prem na anchor na hambigi wafam singdugida yumpham warakanda haitare ngasidi yamna hujik disarming warring communities a way for solution and a kanar popot matang da ngasigi akogi army gi general tuna hairakpa lieutenant general hairakpa pot mayam singchu matai thamgi ji xyz mayam amasu adubu ngasidi koina lamdamas da lewa ka thoi ba pot se krai da gino hai kan de koina masda lengak sasan yauri ba sing hanjan hanjan jaiba atra mo kodi kai pi wafam natana akogi lengak sasan si yam solok padagi ngasidi praja miyam na pen da badagi democracy gi mahau constitution gi safeguard mayam sing ji phangak tab ding sin praja sing se makutta lo pining dragasu pai da ya da na pai bagi mong da chathara kanda ngasi tongan bo organization anoba adagi furu maraksida ikona samakpa mayam amu uri base ikona masigi apha fataba merits and demerits mayam am laigani aduga swaida army gi paramilitary forces singi military gi natraga state police gi state forces singi miyengda makoi ji aran ba pot mayam ama lo khutta pai ba pot sing mayam amado madu lairagasu ikona tasengna lo no yada ba pot ama pot sum chatharak batagadi lo sing disobey torok pa haibse masana tabani aduna rule procedure haibse karim ta kai ba yada procedure haiba pot haibse kai ba yada pot am leiba matam da ngasi leiriba pot se ngasi procedure me ama kai ga leiriba lengak chasan gi weakness me ama pan tholok pudana praja sing na pendadana leiba ama salariba lengak sasan paiba singina people's rights aduga people gi life security protection tawunga maktaba potuna yum kaya ama mai chakpa mai thaba horokpa swaida ikoina kuki kangu singsida gi maikhum upakanda kuki kangu ne na kogi kuki jau community aduga sin tribe singsina ikoina Myanmar am singsila particularly narco terrorist singna sponsor tawba natra back tawba natra makhoina paisa pahen mantra paisa talan mantra makhoigi marumdagi thadorpa sing mayam dana ngasidi Manipur gi tangdu laitaba punsi hanjalaktabani adubu swaida army gi paramilitary forces singna thamaibu wafam sing jida aikoina madu taram oktab nate woi adubu madugi posting se sinda media da aikogi army organization point da haibin oi thokpa yaroi paramilitary forces singi duties karino haibum kanda maintaining internal security aduga makoigi managing border security aduga contributing to various famous operation ensuring national stability and integrity na aikoi masi piraga leiraba makoigi damakta aikoina iraga leiraba mayek ona taraga leiraba wafamni aduga paramilitary forces singina magi significant role mayamama laurakanda aikoina aikoigi since independent aikoina phangakpadagi India na haina leiraga leiba posida masigi potta makoina operation behind enemy lines aikoina khangbada anti terrorist counter insurgency operation missions as well as rescue operation during natural disasters mayamda thengnai adu swaida aikoina paramilitary forces kanan mandamda paramilitary forces ke smile leire adudi military haiba kangu jiga paramilitary forces singa khenaba karino haibase aikoina lebak praja miyamna ngasidi khangba mathau tai makoina thamaiba wafam singji karigino haibase masisu aikoina kumna nainaba mathau tare military ki waragadi number 1 da military force is to protect the country from all kind of external threat haibani ekhoi military kanguru tawgusabse ekhoi external threat laiba mayam singse makona loin protect tawguna haibdo koi Manipur di external threat external aggregation je yawdun leire Myanmar rom dagi chanjalakpa khulai paiba narco terrorist mayam haibase swaijna military forces sing thenagadam hai nakalam rom da while paramilitary forces is entrusted with the work of protecting citizens of the country from internal violence, ethnic riot. Hujik maruina paramilitary forces in Mathouda, Manipur Toiba, ethnic classes, ethnic riot, not internal violence. I have that swai whatever na paramilitary forces ki aso Matho Masu swai the Manipur in a lay. Swai the equina military na equi externally threat to Tawudabani, Magi die to Egadamni countries protect the high paramilitary forces sing na equi citizen man protect the Wudam Hyber, Port among Yawi, other the equip Manipur, the Suyam the famous Soiba, equi AR, Assam rifle haibase equi India gena magi paramilitary forces ta number 1 da leiba magi position da maina oi Ministry of Home Affairs ki makada laiboragasu magi operational controls di Indian Army na tawi haina kona sumana thengnai aduna swaida sigi mayam sigi mathakta state lengak ama leiribina state ki forces sing dikedo butai haiba potse swaida mathau tai state ki forces singna criminal investigation mayam ama da mathau pang mathau tai aduga public order maintain tawna bhona bada
aduga criminal trial sing chathabada makoina mateng pang mathau tai aduga provide security for critical installation of essential individuals singi da su makoina adumaina mateng pangba adu tong ba specialized oiba makogi police ki function mayam amada ikogi adumba singna police singna masigi makogi mathau oraga legadabani aduga makoina amuksu makoi competent authorities singduna mangonda lawfully issue tawba assign tawba mayam singdo madu obey tawba execute tawba all orders and warrants lawfully issued to him by the competent authority of the policing na madu tawba mathau tai hana yawi aduna makoina respective state India gi legislation operate tawna ngasi state policing che ngasi di adugumba paramilitary forces singa military gi forces sing jigana Manipur da ngasi tawriba thabak thong sida makoi gi pangal sakti sing che I what pa lauthok ko manba ma ngasi di ekoina social media da thengnaba mayam ama makoi changhali changan den tawba pot mayam ama ekoi ngasi thengna iba adagi makoi Casper garin thasal laga thame swai da si no mai kape hai jang mudan swai changan re hai pot mayam sing che ngasai gi Manipur ngasi thoiba pot sing sida ngasai ethnic riots ethnic classes na jaga ekoi internal violence to ko mayam da paramilitary forces to ise makoi da piriba power sing di fazana function tawri swai da aduga military forces sing na ekoi gi external threat leba mayam da makoi kari function to ji khangda matang da ekoi ji leiba kadai pot mayam je ji khulai phagat phak se masi ka tang na ekoi da valley gi jaga da leiba phagat pun jo oiroi adra Manipur gi sing gi jaga na 90% gi above the leigraba pot ni na valley gi apik pa jaga da phau da chap chana one time combing operation to ko pangam dabni na khulai phagat pangam moi khulai sing ji phagat rabani na ta singa tuan ba violence aruga tuan ba thoi do pot mayam ama ngasi thoi aduna ekoi to seng na haragadi ekoi swaida ekoi gi India gi constitution provide to mayam sing se magi pidi ba mayam sing je sab chana citizen sing na phangdre haiba sing je phangal lagi haiba taragadi ngasi swaida disarming warring communities na haiba pot gi a way for solution khanar pa taragadi aina haijaning badi paramilitary forces na military se mayam ama ngasi Manipur da lising humdra gi minata changjal laga leiba mafung khangdre haiba pot mayam lei se masina tab ekoi ji thani pan changjale mafung fa dore ha ngasi ujik December tha lo chale January gi ahum dadi ekoi sumana thani pan mafung pura chap chana fa dore adudi hauji ekoina asuk sang ba thani pan sida makoi lising humdra muktana nairaga leibasi gi mahutta makoi changi ba paisa mayam siga chamana ba pot changa kanda one time da ekoi gi adugum ba international gi arena da yengurga su paramilitary forces of military India gi army gi pangal se mari subada layena ekoina hairi banina ekoi Manipur gum khujin mamang pakpa jaga se takai gi haiba targa ai opinion dadi state government gi ayaba central government gi ani gi cooperation coordination fazana thamakanda hojik se paramilitary forces se Manipur da si irang si one time lotion gi harga tade PR so thambiru nu article 355 chane de yengbiru nu 356 la helor gum si PR do aduga 352 daina 360 pok to laiba constitution provision mayam su ai ko chugeng yeng gum si aduga hojik paramilitary forces sing se yam drabda lakh manga da gi tadana pusal akanda chingda lakh ahum khai thajan bigro aduga valley da lakh ahum khai thambi horo state forces sing sina masi kano do pibiro makoi da mako support pibi daga tawbira kanda lekai kun mafam jaga sing je one time the paktak na amungtang numit mangani da tarani da takhai raga di madu warning oina so hana masi tawdringai da su Manipur lengak ki khuthang da natraga ikoi gi army sing paramilitary forces sing state police ki khuthang da oraga su magi concern magi constituency de kara iba elected MLA sing khuthang da oraga su magi jaga sing da pau sing yohon biro ikoi sumai to mamang na CM na kradi yogre kulai paraga sat pyaro si taw mama pigre uniform sel sumai tawdana warning amana piraga 15 days pigera notification je or any one month pigera sigi manung da sumai sigi wari sangda haina na ba natraga purukna ba pot ama laktaba taragadi sab chana paramilitary forces sumai puraga takhairani si taroni haiba pose pirakanda ekoi thaina Mizoram da Indira Gandhi gi matamda nongthak tagi ekoi gi petrol haidaraga thau haidaraga mai thabai pot tawje haiba na taba ekoi sab chana singda guide taw ya ba kangusu king da pusan birakanda hojiki one time da makoi thani panda makoi bu yokpa thamba lebak se leiba changi paisa ru chamana na dum madu changani aduna thani pan changan da bida hojikchu trial basis ta only thama katang makoi adugumba mui lak manga truk tu pusala kanda masigi lak manga dang orju pusala kanda main tawrakan tawragadi hojiki disarming warring committees a way for solution ana ngasagi hariba pots ikone khanari pots gi one thok laigani tragadi matek tawbusdi machet macha cha lakanda adum ikone madugi chap chaba recovery su ngamdaba pai khulai mayam aduga thawai khubak ta hapaga mama lebak nungsiba mama lebak kangani na ngasidi taseng na haragadi aikoina taseng tongan ba khungak ba
adagise khudun hada arambai tengol are even xyz mayam ama thola kan ngasi lewak kidam da mathwai kubak ta habaga chatliba mayam jigi punsi sisu sumaina army na tongan changjal akanda madugi authorization ama chap chana lengak tagi natraga makhoi si recognize tawdo pot ama oire habigi mingda loin takhaira gadi madu phatwa pot ama lakani lengak ki aruga prajaga mungna ri sing matakta hen amukna basu lakana pharak taba lakadawni na makhoi si hujik arambai tengol bor su amu bor su lawfully makhoi si engage tawga government na mateng panghal lagera natraga somna kanda narco terrorist na haiba mayam si takthokpa ngamdri base community singdugi marakta kuki community gi maikhum upi singdu mamuta hojik thadau community na tangkak anirak thokna makoi gi statement sing thadau student association na tholai somna kanda kom fruit ki kangu singna nahan khoi tholok statement sing ngarang tholok pada makoi adamaina hapchen biganu sigi pode ko yaude isagi inat isagi culture isagi tradition sab chana perform trogolai jabai khoi di community ni haina po tholok smain tholai je sida open communication open conversation solution sigi sab chana madugi for end of justice phangna bai damakta masa gi responsibility sing laura kanda organization sing civil organization sing individual sing think tank sing laiba mayam sta government gi adu manung dal laiba magi perform tawna ba duty tawna ba laiba mayam sing na machinery sing na thabak thorom sing padan lokhala kanda paikhala kanda thabak tawbiragadi masung ma post sing sigi sabchaba solution ma porakani aduga hojik swaida is this alarming warring community a way for solution na haibada ngasai gi khoi gi Indian army gi maikai digi paramilitary forces gi maikai digi harak ba sing di khabar heading karaga leragasu mahak se state lengak ama leringai da makhoi na sum statement sing pi bada heading karai ba sisu thoina mathau ta dabra state lengak na sab chaba madugi amicable solution ama justice pro na conflict sigi da tawno khona bada ngasi lewak praja miyam na kari pami praja singi more opinion kari leiri haiba pona sing ba sing se mayam sing ngasi di discussion da debate ta aruga e paw naina bada naina ba pot mayam sing sigi masigi pot mayam sing che lokhat pa ya ba sing su ngasi gi lengak na lokhat la kanda masigi solution ama pro na ba khona ba chumi natragadi ekoi tasengna mama leba majati maramdam masagi furup majagi majati natraga khunda leidan leiminariba charu mauna leiminariba mayam sing ngasi tek kai ba yaroi amata saktam amata mang ba yaroi isagi integrity isagi sovereignty isagi territory aimda kanagum amata misak amata external forces singna disturbance am the pbr and thoiba mayam je masigi mathwai mamal aduga lewak nungsibagi pot se are mata tahanbagi pot lakado pot leiragadi masi government na athu mata na makhoi adumsu yengbira masigi pot se solution pro no khona hobna phagani natadna army na paramilitary forces na sumba state ki forces lady state engak lady sigi matak ta kakala kanda madugi statement sing birak man ma tholopoje praja mo nuaite masidi president rule leiba natragana ekhogi military rule shasan leiba jaga da madugi tong tong ba military shasan tawba aru army to khusira si tawba ya ba pot tawba democracy ki wahan thok lehendaba elected representative ki wahan thok leitaba elected representative leibai kana ba leitra pot man ba statement ne na lawi aduna masigi mayam se lengak shasan da yawi ba singna lengak ta mai thi dana aduga lengak ta amuba kali taidana ba praja miyam gi mihut amoina praja miyam no ji thengari ba suffering aduga masigi inconveniences natraga masigi noi ta khudong chada mayam se ko na ba dam ta sin bagi solution pro no hona budi lengak ta yor ba sigi chap chaba mifam sing decision sing lobira kanda aduga maruina praja sing naiba praja gi mihut wargadi assembly ko biraga assembly pamaga masigi warip lobiu aduga tongan ba law ordinance act mayam ma pass tong ba cm na ba lewak sigi project tong ba tobiu haiba je khudak te assembly ko ga tawbusu adugi solution gi part ama oigani sumba mayam sina praja miyam da hena kihanba lewak nungsiba singbu ninghan ba pon bagi pota lahan ga da pot la agadi madu praja sing na heng yada ba la akanda aikhogi army paramilitary forces nomai paiba singduga nomai paida ba micham mayam amana su thola akanda machigi adugba khun nga iba natraga lewak kan ba honariba mayam dugi lepuk matamda lengak sasan leibagi pot laoi adra swaida aikhogi taseng na hargadi loinamak chasing away this politician or elected representative from the soil of Manipur ai pot la akanda aikoi masen gatang yengthina ba aikoi masen marta aduga ningai sangdana ba nungai ta mayam tholok pasu tholok oi haningai leiti haiba potse aham round gi part ai prem sumai tamjaki thagatchari tamukiran yam sum wafam ne yam manik sum na thambiri ai makha ta bai oja sunamni dum laksige aduna oja sunamni maruina hojik leiriba lan si akoina mayam na leibak mayam na uiba fibam sida hojik kanglup ani si पुल्लगा यासनरगा वारी लोशन बगी वफम सिमदि लेत्रे सुमन तगी हजिक तगदरि बसे सरकार की ओबे पॉलिटिकल सॉल्यूशन म खक्त लान से लोशन गदौरि बने हजिक अदुना हजिक मिलिटरी सॉल्यूशन मसी लान लोशन बे यारवे हैव सिमदि मसी अखंग हे मदि स्कॉलर मैम खक्त जु धम्बिरि अदुना मरुइना हजिक सरकार पाइखलैब खोंथांग पाइखलक दौरि खोंथांग मसेदा खोइगी मियोय मैम खक
masi khulai pairaga masi lan hobna taba masi lan ngak pasatpa adumba khoi gi maitai gi micham praja mayam khak yauri bani hariba hajuki hujik oiriba phibam sida aduna sarkar gi oinadi makhoi gi union government ta makhoi ngamme matagum hujik tongan ba khoi gi mapandagi he ahen ba khoi sigi security mayam khak hujik deploy tabal khibasu yari hujik se aduna hujik sigumba dum khongthang mo lokalakpa matamda hujik lairiba khoi gi misam praja sing si koi chen bagi phibam bau lakpu yari hujik se aduna hujik lairiba misam praja sing si di khoi gi praja mayam na makhoi da support tawraga hujik makhoi tawriba thabak thawr mayam si makhoi gi makok ta khoi gi nandaraga bor piriba dumba khoi gi hujik oiriba lan si ni hujik ki oiriba phibam sida aduna sarkar gi sigumba khongthang amakak sigumba khoi gi wafam amkhak thamak pa habisi at any time makhoi haiba thabak oina pangthor pusu yari aduna matamduda khoi gi tungi khoi gi oheugadariba naha singi makhoi gi punchi se kari oheugadagi haiba wafam sini aduna sai sida khoi khulai paiba taragadi masi aine masi khoi manipur gi chief minister na su lawthokhrabani masi khoi nimit khrani gi mamangda khoi manipur da any crime gumari leina thabak tawrom taw yaroi nakhoi kai oirige ka haiba gi law gi bagi adum bagi chief minister gi khoi na madugi chap chaba madugi video khoi na make sen u hobi haiba dare aduna hausi crime taw yaroi aduna micham prajamana lambi lamwang da nongmai pairga chatpi yaroi uniform selaga chatpi yaroi haiba gi wafum na chingbusu laigre haiba dare aduna hausi gi oiriba phibam sida Socio overall hajik sarkar lokalak da khongthang amadi tungda khoi gi naha sing da oyogda ba hajik lan ngak chaliba mioi sing da oyobu ya ba sing do kari oibe ai kari wafum thambi oi sai Prem ngasi topic se yamna important oiba topic ni akoni sum jengjerak pada mayam na sum paper da tabada army officials amadi media mayam da phong yu kholi punamas ayam bad mase bias ona tawyo ngasi tholi ba se if I am correctly understood, mase by the government of India is solely responsible. Manipur government di upai litre makut panna lerbanina maki kigi mai makut gi ayam except administration natana unified command gi makuk mabau lok thok pagum tawi maram di hajuba the notification di thokte undercover the security advisor or moi masan janabi matung ina poramuni so then official amadile muni hajuba moi lot le thammi tawdri Jambio, mang bajaba mangre, toy bijaba toygre, she bijaba she was masing lakpangamdre, no itabu sharupa sekayam, Nako Hengali, Hibida, Dr. Kiran Habikibu in detail, Yampaji elaborately. Young dynamic panelists, Marupni, I also learned from many of them. Tagali, Adonai Madigi, exactly the most I repeat Kia Taurora. Side effect laiba or the who are the loser. I matampurum tain hai, apna desh mein hame pardesh bana diya hai bado. Khani jambyu, ngasya bose manung the army or Indian gi media. I am as an Indian, I am talking about the Indian media, mainland Indian. Mokoi na phunguk papunmo ko say it is absolutely one-sided. As such, I say that Indian media, not Manipur media, not Manipur media. Manipur the Pongiba Meti Akwikadungus, we never differentiate. Say cookie, jogi, tankuling, she works the Manipur Tam the Liriba media sings from my side. Any young but 100% they are not biased, they maintain the credibility. Achumba Sarungatani Idu Punamus. Adubu, somehow rather, army or some other civil society organizations crowd funded or some human rights commissions member or human rights activist punamakka selona crowd funded tagitaurga machin se later they have gone against the Manipur or Manipuris because we are not within the Indian as per they are this bias publications. Even security advisor sapna piri sometime mana hairi arms, ammunition, she recovered Tauri this way, that thing, this thing, that thing. But he has not come out exactly what the suspension of operation, these dreaded criminal people, who are the masterminding and who are actively, who are firing 24 hours around the clock. Army has never said, Government of India has never said, so naturally we have become an anti-Indian.
We are made to be an anti-Indian. I am out and out, I am an Indian. But I am made to be an anti-Indian because of their biased attitude. I am very happy that these days armies, either they have been, their relaxation has been given, that they are also being allowed to comment or to speak something about the politics. Earlier, during our stay in the service 21, 22 years before, army and the uniformed personnel, including the state police, were forbidden not to speak or not to utter any word regarding the Rajniti or regarding politics or regarding the government, state government or the India government. But today I am happy. Apparently, government of India has given some free rope to the armies that you can also join it, you can also give your opinion like that. Incident who were the main killer? Our honorable, most, my admired security advisor, Ji, sir, you are top ranking officer. You were security advisor only for the Mr. Biren Singh's or area or the Babupara, or you were the security advisor covering the entire Manipur? I am yet to understand it. Your men and the army and paramilitary force and CAPF, they have been attributed to act only in the valley area. क्योंकि आप क्या डर गए क्या? Suspension of operations में जितने dreaded criminal है, इनके पास जो जितने हथियार हैं, जो सुबह से शाम तक लगातार फायर कर रहे हैं, गोली बरसा रहे हैं, आप उनको पर नजर कभी नहीं देते? Because you are under the government of India. As I said, government of India has gone against the Manipuris as per their behavior. Sometimes some very respectable person, some army personnel, they say that the Lieutenant General R.P. Kolita, he says that wearing groups, they should come forward. Who are the wearing groups? Who were the killer? Lieutenant General, this corps, the Eastern Command, the commander, I would like to ask you, who is the culprit really? You have not elaborated what the valley people have committed crime. We are simply defending it. Since the government of Manipur has failed, and since the government of India apparently has no interest to protect the valley people, that is why our people, they have gone and forcibly looted arms. Looted arms forcibly, this is wrong as per the Indian Penal Code and the criminal procedure, we know. But thus the government of India and the Manipur government and the Manipur, the armed personnel are in a positions to protect this Manipur integrity, not at all. Failing which, our youths, agitated youths, they had to rob the guns since the security of Manipur could not be provided. Adil masi yamna luri. Maramdi makoy na haris wearing groups. Meitei ka kuki ka khana banate. Meitei ka Muslim ka khana banate. Meitei ka government of India ka khana banate. Meitei ka kana ko khana balai gra se. This the dreaded criminal groups who were under the suspension of operations from 2008. Handiki matang data natte. Way back when Honorable Chief Minister Mr. Iwobi was there, he also many times he appealed and he had already confronted and he had already communicated to the government of India, this suspension of operation, these activists, they are not under the purview of this our agreement. Whatever they signed it, they have become a very notoriously they are involving it. They are not camping, they are not staying in their designated camps, they are roaming, they are looting money, they are creating problem. Government of India, keep an eye, keep an eye, keep an eye. Many times Mr. Ibubi he had already sent the messages. That means the government of India, you knew it. कि आप चाहते कि अब मणिपुर को क्या 2 टुकड़ा करे या 3 टुकड़ा करे, वो तो हम करने नहीं देंगे. हमारे आखिरी सांस तक भारत सरकार, आप आए ना आए, हमें कोई इससे कोई हमें कोई मतलब नहीं. हम अपने स्टेट का हम प्रोटेक्शन हम देंगे.
But you cannot say that. When you say that arms recovered so and so, इनसे हमने 1,500 हमने arms हमने लूटे हुए arms हमने इसका हमने उद्धार किए, हमने इसको उठा के लेके आए, ये ammunition लाया, इतने आदमी ये किया. These are all your कहानी और is your बनावटी है. Because you have given a free rope to this, the suspension operation, who are using till now, अभी तक जो दिन रात गोली बरसाते रहे हैं, किसके शरा से? Army, you're silent. The armed forces, paramilitary, assault rifle, you are also was watching the fun. तो सेंट्रल का आपका पुलिस फोर्सेस उनको कोई इशारा नहीं देते तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे. तो अगर वो कुछ नहीं करते, सस्पेंशन ऑपरेशन को उकसा रहे हैं, who is insisting and who is giving the power? Is it not by the government of India supported by the armed forces people? Can I wrong? I cannot be wrong. You are doing it, you are involving it. Because you are being supported, you have been given a signal from the government of India. भाई जितने पहाड़ का है, जितने आपका सस्पेंशन ऑपरेशन, इनके ऊपर कोई नजर मत लगाना. अगर आप चाहे 2 घंटा के अंदर, अगर आप चाहे, इफ यू डिजायर, इफ यू विश, 2 घंटा के अंदर जो उनके माँ बाप को उठा करके स्वर्ग में आप उठा सकते हैं. बट यू आर नॉट डूइंग इट विलफुली. यू आर बायस. You are biased. You cannot behave like that. We have no respect for you. I had a very, very high respect for the Indian Army. I have seen it very closely. I have worked with many VVIPs, including the Prime Minister, Presidents, the Governor, Chief Ministers. Your last my meeting, my calling on is your Lieutenant General, the Kadian, who was in the Kohima, who was posted as a Lieutenant General. It was almost on the verge of my retirement from the service, because I was with some big people. I know him very closely. Before him, so many, the general officer commanding those days, Lieutenant General posts were very limited. I have a very high regard. But previous the armed forces top ranking officers and present one, it seems that modus operandi and your behavior as you're involving in the politics now. You said they're wearing groups, 2 groups. किसके साथ हम बात करेंगे? आपका साथ हम बात करेंगे क्या? या आपका कोई सेंट्रल का कोई किसी आदमी से कोई एक चौकीदार से क्या हम बात करेंगे? या इस टेररिस्ट के साथ हम बात करेंगे? Who are the terrorists? मणिपुर किसके साथ, मणिपुरी किसके साथ दुश्मनी पैदा की है? किसने? Who has created and who has? We have no animosity, any tribe or any community, including the armed forces people. We worship you. Today we don't worship you because you're certain your behavior. This is we don't. Even the government of India, we have no respect. क्योंकि इनका आंखें हमारे तरफ दोनों आंखें बंद, उनकी तरफ दोनों आंखें खुल के देख रहे हैं, उनको खुल्ला उनको छोड़ दे रहे हैं. This is what I strongly, I vehemently, I protest you. You said that about the wearing, Lieutenant General R.P. Kolita. Sir, you're a very big man. It's okay. In your armed forces, you're a very big man. We also work with the President of India and with the Prime Minister of India and also the Governor and also the head of the state. We have also worked with many big people. I have seen in my own eyes in many ways. Now, you said that wearing 2 groups. कौन है sir? ये wearing 2 groups? आप हमें बताइए, आप कुकी क्या suspension operation चीन कुकी जो, should we have to sit down with these people whom you have authorized? And the government of India has authorized. उनका पास से हथियार क्यों नहीं आप रिकवर करते हैं? मकोई the period arms ammunition पहले बेसे करी करमाई तो न government of India and the armed forces न कोई न पहले लगन नहीं न मकोई न मैं पहले लगन अकोई न पाइद लकोई न कोलम पारे what is how है बेसेबु Lieutenant General R.P. Kolita साहब, it is, I think you should have thought of it. This is not possible. I think you have just given a blunt your statement. We don't accept and we don't buy this theory. So government of India, I squarely blame you once again. आपने आपकी इस किस्म का घोड़े का लगाम छोड़ दी. You have given this such a power to these authorized. Home Minister said that अगर आप कुछ हरकत करोगे मैं कुछ दिन के बाद आऊँगा अब मैं अपने केम में बिठाऊँगा. कहाँ गए वो? हमारे माननीय मान्यवर परम पूजनीय श्री अमित शाह जी, अब गृह मंत्री, इस 142 कोटि का आप गृह मंत्री हैं. कहाँ गए वो वादे? कहाँ गए आपका इस किस्म का आपको वादे? आप कभी आप लौटे ही नहीं.
और हमारे मणिपुरी लोग जो प्लेन में जो है उनको अब मरवा रहे हैं, खून बहा रहे। आप क्या दिल्ली में बैठ कर के आप सब इस आपका खूनी का खेल खिला रहे हैं? आई डोंट नो, सर्कमस्टांसेस इज कंपेलिंग मी टू आस्क यू ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमें बिल्कुल हमें मंजूर नहीं। तो मणिपुरी लोग जितने हैं, हम सेल्फ डिफेंस में हम आर्म को भी हम चोरी कर सकते हैं, चोरी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर could not provide security for my life, then government of India, you have gone against us, it seems। तो फिर हम जिंदा रहने का हमें क्या करना चाहिए? जिसके पास हथियार हो वो मैं उठाऊंगा, या क्या रामबाई तेंगोल और BBF क्या है वो? जब मणिपुर पुलिस और इंडिया गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ही जब दे नहीं पाते, अब दूसरे ग्रुप को आप उनका हथियार पकड़ा करके धमाधम इनको जो गोली बरसा करके हमें खून करवा रही हैं, तो फिर हम किस खेत के मूली है? हम के मूली खाते रहे, हम केले खाते रहे, क्या हम के गोली नहीं बरसाएंगे उनको? यू आर रॉन्ग, दिस इज वी डोंट बाय थ्योरी। पीस की बात करें, जिन्होंने पीस की बात करेंगे, हमारे आपसे यह मिनती है, दिस इज माय ऑनेस्ट अपील टू ऑल ऑफ यू, आप ऐसे तैसे अनजान में मत कहिएगा पीस शांति कना का पीस तौदोइनो नोंगी LMG पाइन फमी नुपादुगा ये कोलम पाइरी अखोइगा करी पीस नो तौगदोरिसे। There should be one person or one group who is called the government of India। क्या वो मंजूर है? क्या वो चाहते हैं? वो तो चाहते हैं कि मणिपुरी जितना बढ़े बस उतने अच्छा है, जनसंख्या कम हो जाएंगे, इस धरती थोड़ा भारी होगी उसको थोड़ा हल्का करो, पृथ्वी से हम नोंगरे। नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू गिव द जस्टिस, यू हैव क्लोज योर आइज अगेंस्ट अस। यह मत भूलिएगा, वी वर एन इंडिपेंडेंट नेशन, आपके साथ आए, सोचा कि वी कैन लिव टुगेदर, एटलीस्ट ए गुड नेबर यू वेर, so we can also peacefully and cohesively and we can live। No, these days we see that government of India, you have gone totally changed you are only politics के टाइम में आप यहाँ वोट कैंपेन करने आप आते हैं, मुझे यारो नो ये राजनीति तो मणिपुर लिबे पॉलिटिशियंस न कोई इसिंग लुप्प नो शीरो नो दिए नो शीरो न कोई के तमकते ने कोई मी शीरी बसे न कोई दी गाड़ी लेरगी MLA मैम, मिनिस्टर्स मैम, ब्यूरोक्रेट्स मैम नोई फम न कोई नईम दुदी गार्ड तोड़ फम इकल नोई दी इमुंग मीम ते शीद्रे ऐ लाई खोरोमी नोई सो मी खर शीरदी, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट। न कोई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मौ ताब ले तंजत मिति पर तुम न मांगली सुबु मणिपुर गवर्नमेंट न कोई सु नंबर 2 दे यावरो बनी, नंबर 1 दी इंडिया गवर्नमेंट गा न कोई दे पाप लोइन चेल बनी मसी के आंसर से न पृथ्वी दे पीरो मत कर न कोई पीगनी पीस तो वो तारपति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू शुड कम फर्स्ट। अब घर की अगर कोई हमारे जिम्मेवारी हो, हमारे माँ हो, पिता हो, हम आपको उसी तरह हम सम्मान करते हैं। आप बैठेंगे, आप बात करवाइए, लेकिन अपने खुला सस्पेंशन ऑपरेशन के इतना हथियार दे करके अपने गोली करो, मारो, अपने इशारा देकर छोड़ दिए और हम मरते जा रहे और पीस की बात करते हैं। RP कलिता जी, ये बहुत है, इट इज ए premature your statement, we don't buy that। or anybody from Manipur who claims that I want peace, मुझे शांति तो तुम्हें अदु तो तुम्हें नोई नोबेल लॉरेट फंगदुरी रो, नोई आते प्रेसिडेंट के भारत रत्न फंगुई होनरी रो, who is going to initiate the peace? You bring this suspension operation Manipur the peace family punamak or initiative lord mokoi hanaporu khulai thadolu suspension operation should that idea should be stopped, union territory that idea should be stopped। then people who got killed, those armless people from the valley, they should seek apology। modi mata na peace ko haudok paje ba ये तो बहुत अच्छा है, हम शांति तौर की तो वारी शान गदमने कना का तौर अदु हारी है तो कोई बाजार चल मखाएम गे कोई आलू बरा लोरो चार गे भाई नंगे ये फमने वारी शास हाई बेरने तो बेरनो ड्रामा तो बेरनो। you ask the government of India, you sit down in the middle and these people come and they should bow down to us, they should admit that हाँ हमने गलती की, अखुने लांघ्रबनी, अखुने हौबनी, हायन गदबनी, नतर भारत सरकार ने मान आस मतक तौन लेखरगा अखोई ngata पीस की वारी शांति no मज तो बिगनो। anyway Prem, तौरी पुनमक से Prem, you have given me an opportunity, अदुने जम सांग नाइजर अखोई थवाई जम नसोई मसे ममा मपान कोई थवा सादबा अखोई की तमुते यंबियु मिलितबा ये अदुना आमी का असम रफल का से व्हाई पीपल आर एजिटेटिंग इट, आप चले जाओ किस लिए? आपसे कोई न्याय नहीं मिला जैसे लगता है जी,
जिस आर्मी को, जिस आर्म फोर्सेस को जो हम पूजा करते हैं, आपको देखकर हम इतने इज्जत दिल से करते थे, नहीं करता अभी तो, क्योंकि आप लोगों का कुछ आप लोगों में से कुछ ऐसे क्या कहूँ कि नजायज या आपका जो न्याय आपसे नहीं मिल रहे हैं। मन मुझे नुंगाइते पीस की वारी हौदोक यारो पीस हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फमगदबनी ममा मपा मकोकनी माना इनिशिएट तौहंगदबनी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन नंबर 1 शुड बी ड्रॉप sorry कोई separate administration and union territory even by mistake should not spell out these two. Number 1. 3. Belly deliver mu mayam punabu muhin hali punus they should seek apology before the government of India. This should be tripartite. Then the peace can be negotiated. Not the peace to see she paine court can like no, please don't give any comment. We don't want, rather we don't want, we condemn. I Prime Minister put like Mr. Moiba. I don't follow your Indian constitution. I have my own country's my constitution. We will speak eyeball to eyeball. Prime Minister that kind of a leader we want in Manipur today. Not the Migi Minai Widana, Mayangi Minai Widana, Bharat Sarkar Minai Widana, Adki Chai Kalashina, Nadane, food escalina, Prime Minister Ibukalakane, I Nagre, Sadi Togjargi Chenbado, Adugumba leader, the Oibiraganu, Shoidana, Nopa, Tho Manipur leader, Punamak. I am talking not Mete. I am talking the whole Manipur the lady legislature, Punamak. You decide, this is your own state. Government of India cannot impose such restriction and cannot say that you do this thing, you don't this thing. No, you are independent in your own state. You decide it, what is the good, what is the best, what is the worst. But we had enough bloodshed Manipur government and India government. Enough is enough. Ikai ba khangu, nasai daita khangu. Have something thamjake. Yam sumi bang yam na clear way ba yam na basikak niya yaudo ba wafam ni. Tagachiri Sonamani ay tamukiran dong laksake. Adon tamukiran maru ina hajik lai ba lan se Manipur sarkar ba central government na sungloi loisan da ba wafam ni. Aduna makoi na hajik lan se loisan ba pamda ba gi adugi mamine hajik uri ba se aduga mark jada khoi gi lengak amo ba gi peace committee haidana Manipur gi governor na lead tawraga security advisor Kuldip Singh yaurga Manipur gi hajik thoi ba issues in loisan na ba gi damakta makoi gi ba peace committee lai aduna peace committee ji makoi peace committee ma form tawgi makoi chap chaba mathau tawri bra hai ba fam chani maram de hajik peace committee ma lai ba taragari hajik lan se kamai tor loisan ga gi have se from the last 8 months Manipur is boiling, but still government is nothing doing. Kari umat tau de hajik government na hajik laiba lansi hajik praja mayam de nomugi misi mina hen nungsina da bugi madugi hen Kanglup ani ki marak ta khoisau na bugi adugi wafam ne hajik lairiba se aduna hajik oi riba film sida peace committee Manipur gi governor na lead tauba Sri Kuldip Singh security advisor yauriba hairiba mioi sing maru oiba mayam khak lairi makoina Manipur gi hajik lairiba mapani gi changjalaga hajik thamiba central forces amagi aim and objective have kari ro masi maru oina mafam si am peacefully mafam si gi law and order control ta uduni aduna hajik lairiba mapan dagi changai more than 60,000 people hajik security hajik makoi ji thak pada Manipur gi chen bagul isaladrab ne hajik se aduna makoi na hajik Manipur gi law and order control ta uribra natragana hen mai susalaga kanglup ani gi marak sida khana na ba silabra haiba wafam se masi hangduna da laiba wafam ne hajik phaw masi central government tamadi Manipur government ki masi gi paukum phangdri haiba dare aduna tamo Kiran kari wafam thambe ai swai wasida hajik laiba central government tamadi Manipur government na hajik peace committee laiba phawda hajik peace pork pangam daba kanglup ani irang adum laiba magamaga haiba irang sida hajik every akoi laiba praja khudimok loi focus tawrabani haibadare masi yam laibak thibani aduga amana muk ngasai babungna thamgiba Manipur ke MLA humfu along with all the MPs makoi gi moral responsibilities karino makoi gi makok sena karino haiba wafam jine gaise makoi praja moina makoi hajik laiba Manipur gi issue si darkar laite haiba wafam dunia hajik moi mayam dagi ahoina ufang bise tawgi na wafam gi tang tas ai thamjage Prem ai khoina ngasai mamang round da paramilitary forces military aduga state forces ki keno ai chrawpam panjagre hajik duty of union government duty of state government plus moral responsibility koina sum haina report si thamjara kan da ai wafam ga da ai makha ta jadri ngai da Prem ga ai thamjage ai khoina hajik prime minister is the leader of the executive branch of government of India ne lai aduga amuksu union government ki council of minister gi mak na head oi aduga mana chief advisor to the president of India oi ne
asi oi bataragadi aikoina ngasagi makhoi sumba union government gi duties sing ji kaino na khanar matam da swai da state ki post na maktrabni na makhoi union government gi makha da leriba adugi madugi paramilitary forces me military me ama manipur da thajal ibe sing je army me ama si lak bataragadi national importance such as defense of the country do union government gi duty ni national defense to wai se pot idna lairaba pot amani sigi mayam dagi manung da magi tawdo mayam da masigi national importance such as defense of country je dakata na yaulere adudi ngasagi executive magi kanosina powers of the union do basis in the president adu leire hai taragadi ngasoi da aikoina yam pamu one the president rule 356 salai ba do mathau tai na he hai je swai dani si tawdabani na aikoigi pot mayam je aikoigi countries se chatna riba rule law mayam ama constitutional law mayam ama exercise to bangam da base krai dagi no hai kana sigi mayam singil iraga leiraga procedure mayam da di ai basing swai ba di hai rule da law da ai boina khara di laigani haraga su maduna ai banga tan to yaroi thabak oina pangthokpa duty perform to kari kari changi hai base khangba yam da mathau tai hai ba pot ne aduna lebak sasan tawri basida ekoi huji manipur go na ngasari pawung su mayam thambi reba ekoi gi swai da huji thoi ba conflict mayam je karma makhal gi conflict no internal conflict hai ba taragadi masidi yamna serious oiba aduga ta sengna ai strong emotion yawba aduna ngasai gi pot da ngasai gi solution je pakoina madu successfully porok pa yaroi do pot mak internal conflict ogadi lai maram di kai gi kana madu da jealousy anger aduga unhappiness greed or ngasai unrest have mayam je loina mak emotion na purkanda yargo leba pot amane ba aduna ngasai gi pot sing je ekoina masigi kano je magi effect mayam do ji haije di mathak da internal conflict di maju mi ani natraga ani gi mathakta madugi pota when two or more strong motives that arise cannot be solved together haina madugi poto iraga siadum leiraga leirabani aduna law of internal conflict ikona thengnaba matamda sumain tangi when where there is a clash between two laws in a country na oji karam law no clash to is ai law internal conflict da panjala yeng matamda law ani ka clash to na bani haina swai lai adudi indian law indian constitution chalari ba indian law chalai ba kangu jiga cookie law ga cookie sin terrorist kangu ga narco terrorist kangu ga cookie jau furup na changjala kanda manipur lengak sasin manung lai jari ba masagi state lai jari pota constitution of india ki provision da article 3 of the constitution of india article 1 2 ga ani yauna pabiyu ko aduda separate territory ma separate country ma madaga separate kanoma territory ma natra separate state ama country aigre sorry madu semba yai haibado madugi pot mayam du semak puma tamna kari kari changi habdu kan tho kan heta makhui gi tongan na jaga ma semne habdu gi classes tu ne ngasai gi law of internal conflict ki classes ta law ni class tong na habse cookie law ga indian law ga class ne to ni hajaba sigi post ne alo daga ekon hojik masi conflict sigi restore tong ba aduga madugi solution ma prok na ba horap matamda ekon conflict ki law gi mayam keno tawbuda sin rak matamda resolution yang matamda kari no listen to aduga madu acknowledge so you apply to aduga kai go makhra to hai pot manunda ekoi gi clarify the source of the problem hai pot se identify the issue hai pot se masi dakar hai ni ko issue je identify to ni kari gi no hai narco terrorists illegal immigrants ka ekoi gi indigenous people or madu gi kari hai tare native people natraga na ekoi gi permanent residents lai natraga india gi adugumba citizen sing sab chaba matik chaba citizen singa foreigners sing duga natraga illegal immigrants narco terrorists ka tawna bani habdu lai rabani adu try to find an understanding and have a poto conflict ki kanu manung de yarogadi get organized kamain to dana foreigners sing duga illegal immigrants sing duga wari chana ba yaro da makutta praja mayam terror form to ba extremist terrorist nature oida adugum kulai pai ba sing duga kamaina ekoi ngasi adugum organized to makutta kamain to duno haiba poto ni aduna swai posida ekoi na soi sama khalalo haiba do swai da di aina haijaningi lana se mafung fana torgo loisan ba ma ngam thokna ba ma natragana masigi posida handok anjin tawna ba haibase aran ba pot makoina handon gi na ba pamba yima simba ma natragana ahum subada masigi sapchanu madugi wayan biba mediator oiba ngam ba pot ama indian army no oigara state government gi mercenaries sing no oigara union government kangu no oigara ama lepa kana masigi potgi waroi sing ama sangdana na ba madugi yanabam porok no pot ama madugi contingency plan ama madugi chem dragadi masigi potsi kaidu maida ngasagi pirai ba pot mayam statement mayam jina oiba yaro haiba pot ni adna conflict se is a serious disagreement and or argument about something important and have not yet reached agreement haibado between two peoples or group and haibapoto koi manipur da swaida sabchana thoe ado dagadi internal conflicts di domestic conflict ne koi dum hai aduga can be caused because of political economic and religious causes haibase loin mak yaure koi manipur gi di political causes ta moi mission tarana politics ta yausalaga political platform na phamaga unethical conduct misbehavior natraga madugi masagi mathudang masak responsibility kangdaba potuna political causes sing adum yaule manipur da aduga swaida ekoi economic ki matang da yaure pot se ekoi ngasi poppy planters
mayam amana poppy tharaga makoi phangma poto adugumba illegal encroachers aduga illegal immigrants aduga poppy planters mafia gang mayam do government of Manipur gi ngasi gi head on puri but honorable chief minister na madugi lam takhaiba reserve forest person for kokthok yaroi takha majra kanjan ba yaroi poppy thaba yaroi na warondra kai ka mayam toropuduna makoi masigi pot ama yaure ahum subada religious causes ki matang da uji Christian community ga ekoi gi adu Hindu ga natra maitei ga haina pot mayam ama aran prasa ama malengi platform ke ada koki community kanguna thengna ba ekoi ngasi lakhre thengna gre adu dagade ekoi swaida ekoi union government gi madugi mathaudang mathau mayam ama national importance to ekoi swaida yaudra adu conflict resolution tawna hona bada yamna luri base who are the invisible directors of the present government haibasneba ngasi praja miyamna huji khangning ise maswaida masak udana director gi type direction pini base in ekoi state government da kanano haibaduni aduna ekoi huji praja miyam sidi ekoi gi sarang manung da iron case manung da leiba chapana ba pangkhak oirak paduna ekoi people's powers in democracy haibadu ulakna bona bada praja miyamna madugi praja miyamna sakti pitho kanda makuta sakti pahalaga law semo law maker oiro legislature mo oiro miyamgi legally elected people or have the pitho ki mayam do makogi adugum ba season na kada pot mayam do makogi thodang sing loklak da season na ta botuna praja miyam na ngasi makutta law paira e praja miyam na masana maram da marai ba ngang da honor pune lawi aduna swaida who are those peoples or person directing from behind the screen kamana kanana torokpono haiba potune bangasi praja miyam na hangi base aduna swaida ekoi amana thangjanba amana tongno ba pot mayam ama yarwai aduna swaida ekoi ngasi Manipur da constitution adugi chatnari ba constitution ki provision the fundamental rights constitutional rights mayam pi manung da Manipur gi adugum ba pota right to equality ekoi Manipur da suklai leite kari gino haiba example ngdang pi ge masing ngarang aina atopa channel lam phambada ekoi gi hairoki inaw makak rosan thena kana man hairak ba potuda yam nungai ekoi na hana khangle ru ka ru pot ma ngasi swaida ningjangam ba potuna ngasai di ekoi internal conflict se masidi trigger small strong emotions which would not able to resolve conflict successfully I boto swaida dum hairok praja sing ngasi yamna tamoi chongna hairok praja ki matau tamba matau tare kana ko ngasi ari kari gino ai kanda hairok praja sing se vote thadan ba yaba vote lepadi yadaba adum magi pot ama pirodi swaida constitution indiana equal right share to godamni protect to godamni right to equality lay article 14 na piri article 19 freedom of speech and expression piri article 21 adu piri adagi right to freely assemble freely without arm protest to we haidi krai de koi piri ekoi constitutional provision provisional right mayam sing do swaida ekoi kari maina ekoi karamba mapalam dagi lakpa elen la ekoi adu atop mioi ba jati khunai na tapani lakana ekoi swaida vote lepagi election gi voter amagi electoral right amagi isagi duty na ta isai keno do pithok pagi adugum bagi piba yada bagi potka government of India na hairo ki jaga da particularize on troga thamiba kari gino kaina khali bagi pot lai ba adu kanani voters right na electoral right sing je ekona pasdi vote thadaba thadahanba naman mitda loisin khara madugi poto kai wapam mase uji hairo praja sina hangnabi wapam lete hangi adiban boycott tongni magi pot thok ko lai ra poto ki poram lai adu dagadi swaida ekoi ai saja perga ai mun pagini ai mun perga ai local lekai komni ai lekai na perga ai constituency tu pari constituency no pari matada Manipur apun na pagini habi pot se masigi pot se ekoi na tasena haigadi madugi pot mayam singche hauji ekoi na Manipur da ngasi lairiba sorry haibi uta tamu Kiran Manipur da ekoi na ngasi thenariba awaba mayam haitare sigi awaba mayam sigi manungda ngasi ekoi na thenariba awaba mayam singche masing kari na thon mano haiba matamda yamna matik sadre na ekoi praja miyam ngasi lauraiba elected representatives miut singsna taseng isa parakanda lekai phaba adugumna taseng haib taragadi ngasi di ekoi isa ji faraga ai miut amana farakanda taseng ai constituency du farakpa matamda ai Manipur pumba hai wakal khalatadna masa gi community singati khanba masa gi proof macha di du adu ka tang horpham du nusiba manba pot mayam dana pixel laga sungjal laga lekanda democracy wan thokla na halakba sinasu ekoi da chauba awaba ama ngasidi ohelakpada mateng pangchan manen lawe suma pangchal pa mayam sina ngasi pini ba topic se ngasi adumba ngachagi war doriba kangu communities mayam sina am mayam de thadu okanda way of solution or da do kaitoi do orpanga moeba maram de ekoi gi Manipur thengnari ba ngasi positi internal conflict as well as external conflict animak to thengnarabani na ekoi yam awaba mayok na bani aduna ekoi taseng na haiba taragadi ekoi huzik
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯇꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯋꯥꯐꯝꯗꯒ ꯂꯥꯛꯆꯧꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯤꯔꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯤꯔꯟ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रजाꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ प्रजा ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ एडिटर तामो वांखेमसा समझाइनगा थम्बई वाफम ले मणिपुर की लाइबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग कदाई चक्रगे सरकार न करम मखलगी याई थाग्रगे हाइबो वाफम बुक थमगी वाफम लेरे अदुना मरुइना हजिकी लाइबा लानसिदा अखोगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमदी ऑनगोइंग प्रोसेस ता यामना वरी उताई साननबगी दमकते यामना अतुब अखोगी डायलॉग न चिंगबा तौदबा याननबगी मणिपुर की सरकार खक्त नतना मणिपुर की महुत छिलिबा मणिपुर प्रजा मयामना अखोगी अयाबा पीरगा लैरिबा मणिपुर की महुत छिलिबा दुंबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी अचौबा थौदांग लೈ हाबसे लेबाक मयाम की थाजबनी अदु हजिकती अखोई मरकता अखोगी कोकोमी गजे अखोई लेबाक मयाम द कोइदी थिबगी वफम बाउ लैगरे हाबदारे अदु साइवाइसिदा दाबो करी वफम थम्बिबे आइ अखोगी लैरिबा लैंगाक सिगी मथकता अखोगी लैंगाक का चटमिनरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना चुमरान पुथोइबनी अदु हजिक तमिन चुप चाप लैरगा हजिकसे मखोन अमता थोक्तबगी वफम से अखोगी प्रजा मयाम ने पेन दे हाबदारे साइवाइसिदा वफम खितंग एड तोक्सन बिरम आई एड तोक्सन जगे तसेंगना हारगदे अखोई हुजिक मणिपुर हाइनरिबसे अखोई पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल बिहेवियर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी याउद्रबा मयाम अमना लेबाक शासन कमाइन तौगनी खंगद्रबा मयाम अमा सोशल कनेक्शन अदुगा प्रजा अमगा इमोशनल बाइंडिंग चेन रिलेशन कमाइन थौगनी जे खंगदबा मसिंग यामसले लेबाक शासन कमाइन तौगदनो खंगदबा कांगुना शासन मरते यावरे जे प्रजा मयामगी वफम मयाम अमने स्वाइदे अखोइना पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट सिंग से निथिना सिजनदगी पीपल वॉइस आइना ngasa हाइबदो ममांगदा हाइजगिबा अखोइन तसेंगना ngasi प्रजा सिंगी अदुगम पावर सिंगदो उथोकनो होनबदा प्रजा सिंगजे अमना मागी अनिंग अपाम अमा तौनरपसे ngasi रूल ऑफ लॉ लैत्रबा लॉ चनद्रबा लेबाक अमा डेमोक्रेसी की वाहनथोक लान हलअबा बाय द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल हाइबसगी ओनतेनबा आथ्रमदा हल्लगा चटखरे हाइबा पोतुनी अदुना अखोइना कॉन्स्टिट्यूशन करिगे दरकार लेबनो तोइना हाइजबदा कॉन्स्टिट्यूशन दगी मनुंगदा अखोइगी तसेंगना हारगदी अखोइगी तसेंगना टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स to establish a framework for governance, to uphold rule of law, to provide stability, to promote citizen participation, to safeguard against any cruel and unfair use of power by a person or a small group to control a country or state. Haiba potong ngasi Manipur da narco terrorist kangu duna tauna bo honarak padagi sumba potse tholaki bani aduna ngasai aina haijaba masidi ekoina ngasai gi pota conflict se ekoina masai da law ani khak yekhaina ba ngasai gi ekoina law of internal conflict ai ngasai mamang round panjagi ba ekoi where there is a clash between two laws in a country haibada cookie law ga Indian law ga khadarak pone haibo swaida ni swaida Manipur ke civil society organization kokobina lor ma thodang sing ekoi kaugum si makhoi hujik tumina lagi bai matang su ekoi makhoi karigino haiba ekoi na khadaba sumi lauraga tarak taba ekoi na ngasi protest taroga ekoi tabi daba manba kaimta thok sabi daba mangawan ba mayam sing duna ekoi mayam du ki togjaman honaman mayam sing se kokobina horukpada lor kiba role mayam sing ekoi adum madu ningsing du chumi maramdi ekoi na ngasi प्रजा सिंगना एखोगी सीएसओ मयाम सिंगी मपांगल टेक्टनिबा पोचे करिगिनो प्रजा एखोना करिनो हापीबम थोकपा हाइबसे मसोमदोइना आई पुजनिंगी मरमदी कोकोमीबु लोइनमक आइना थमोइ सेंगना सपोर्ट तौजबे मरमदी कइगिनो हाइकांदा एखोई अहामबा मणिपुर की अदुगम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मरक्तगी यूनियन होम मिनिस्टर उनबा चटखी मदुगी मथंगदा फवाकसाव इखाइरोमदा एखोई तसेना गवर्नमेंट ना मसिगी सोल्यूशन म प्रोक्टरगदी एखोई तखाइरगा पीपल फोर्स सेमगा एखोई तसेंगना हारगदी नम खाइरगा चलगनी हना तौगिबा थौना पीबा होरमबसे मखोइसु अमनेना आई थमजरकांदा मखोइगी तौमिमदु काउदे ngasi every individual every organization every stakeholder every CSOs every mairap by any XYZ amana loriba thodang punamak se ekhoi masi ekhoi khanaminaba uminnaba singthaminaba madu mama mathau tai even ekhoi ngasi panelist amanena thokanda haiba haitaba kege ne yumbi obi dom tholaga ngai mayam se taringdaba nungaitaba mayam su yorongani ekhoi mayamna cookie mayam singalle haibasu dum yawba ekhoi ju tadaba nate singan banate
Praja mayam ngasi adugumna mangol da phammaga mangol jaw oiraga tasengna makut makrang lolaga makut pullakanda taseng lewa kyona thabam da tawdana mi afafa takata nainarag phattaba katang uraga negative side katang nainaraganda lewa kyo piriba contribution mayam dugi madugi bok piba ngamdraba mi masing yam jhalaiba potsing je akhoi ngasidi lewa ase tasengna lewa oidre sasan phadana leitre adu every field da ngasidi kumang chauchan bagi mautta adu maning hanba khunai am oropi sakta mamne lawi akhoi ngasi panel mayam na resources mayam na thira kan ngangaga discussion debate pijari mayam ai barakta na lewa tu bayam na te prem aina hajaningi na masigi se lewa ki sasan gi government gi adu democracy lewa ngone khoi de piriba constitutional provision gi manungda akhoi yo sharing caring responsibility do khara lawruga pijabani haiba wafam jina in thamjani adwaidani ko komi sam adu tamukena ai haji point to ai am ko point ta et tawjagi maruina aina haji civil society organization pothokgi maram je haji manipur prajana manipur lengak si fail oiba adumba maya yaudrba pangal thokdraba adumba lengak am khakne haibase akhoi praja mayam na loina khangi adubo lengak ki mathak tamu akhoi praja mayam na haji se akhoi gi lan si bawo praja na nga abne haji se aduna maruina lan se akhoi praja thok nga khalakpagi adugi platform ka stage ka laire aduga marak sida akhoi gi manipur gi maru ina ngasai akhoi gi CSO singi achau ko thodang lai masi from the last many akhoi gi tongan ba khoi chai kuntrani phugi mamang dagi haibdare aduna sigi mamang dagi manipur gi achau ba manipur da yamna akhoi unique oiba thabak singse manipur gi civil society organization na tawrga lakone ba tamo kiran adu leiriba lanjada kari merom gi damakta why they are keeping silent type of question je tamo wafum haji point da tamo adugi potane aina who are the invisible directors of the present government na aina ngasai mamang da hijack rise we the people are just like in iron case na high rise swaidane ba akoina praja akoi aduga akoina taseng na haga democracy lewa kamada akoina ngasai leigada ba akoi taseng unity, sincerity, transparency, accountability, liberty, humanity, justice side of constitution na pangadaw ni high port mayam pangagtri siya ay ko'y swaida ordinary people haiba ma pressure group haiba ma ani sibu lusingada ba political base o iba kanggo mana masibu lusinga ka chalakanda laiwaki adung ba sasan chalariba sasan matong kaktana chalarako matamda masigi pose masi mokoi na illaga protest toroga constitution ke article 19 da right to freedom of protest piriba pose India ki integrity India ki sovereignty Kado photography protest we are hegemony losing chatpada madugi poto civil society organization ama oina mateng pangba mahut chillaga praja miyam gi lawba kataneba adubu makoi se voluntary organization ni tolop chaba nate paisa phangba nate adagi aina ngasi tv panel amon thoga lawramba adagi prem na anchor amon tholopa Pabung Sonamani swaina achoba contribution pirib se Pabung Sonamani na aina prem na toge potharage masi se karimta kanaba phangdre yengnaba na masing yame na laithokragadi akoi manipur lupagani haibase lupada mateng pangjam koisu yaurani haibagi damakta ekoi ujaba khara khangjaba khara uriba khara se mamangda practically field the technical khara je masibu koina praja miyam da khangana lawboda civil society organization mayam jo adune makne ba tawru je aduna praja ekoina ngasidi civil society organization mayam gi leaders sing je message that not only the kokomi amuko oigera UCM oigera kokomi oigera ipsa oigera any manipur da lady organization mayam jigi masigi apunjan nanaba aduga makoida punjan dragasu makoina lawgoda mathodang mayam sing da ekoina ngasidi adugumba thona pangal happy makakti mathau tai masajda government na aduga any atopa Indian government gi India lenga ki makha da leba central government gi adugumba lediba mercenaries mayam singsna even namthu naba into naba tor opoda aikoi di ta seng naraga di ipai pusing yagdak tagi lu tong sida I marik ama chele bokta mikha polaga hingoi aikoi di I tong marik ama chele bokti aikoi sidop pro thawai tharaga ju aikoi iramdam gi adugumba ningtamba manaba aduga ta seng haga di miyam ikai khumnaba adugumba kunai ama nupi awang mathaga thamba pot haim lairaga su ikoi manipur gi nupi sing ja even handaki irang je horopa kuidringa da kharam haba horopa tangkak ta union home minister na even prime minister na even Amit Shah na high grabne wafam kaya national is the paper sing da aduga state yaubani manipur gi maira paibe sing phajan biu numit kharani gi manung da numit 30 ngani manung da irang loichang gi hage uji maira paibe sing gi movement to mina laigre civil society organization to mina laigre prem haibda kari gi ngamde that means aikoi swai da irang je loichal loi haina khallaga loichal dribra natragana kari maramgi karamba makalgi lalong langjang ama aikoi India government Myanmar government aduga China ga ahungi lena relation da kai ga dobuga leibra aduna swai da manipur gi praja miyam je bali
Bali Haming Oibada, Adam Tumina Oitoprazu, section Krasina, Bali Haming Warakanda, Indiagi, sovereignty, the Indiagi integrity, that Indiagi, political, Aduga Natraga, foreign affairs, listen me under the Akaiba, talked about the Maktamasi, Tumina like Tobra, having put Ubuna, Kokomi Gumba, Ekoi Gumba, individual singna, Wahang with a break, Parak by Mayama, Mari Pazan Reba, Tobungam, the Swite, so more Rabagi, I observation, I comment, I opinion, and Prem Swide item. Yamsum often is a Maruina, Kogi, Isagi, Angamba caliber, Isagi, Tobum Topa duties, they would never give Matamsi, Yam Toina Fungde, Adu, this is the right time. Masi has tap tamatam, Prazamam Mahuchilaga, Ladiba, Kogi, Angama Togna Traga, Kogi, Prazamam Mahuchima, Muishin, Makogi, Matodang, Makogi, Tobum Topa duties, has it would Pogimatamne, but Kariubamta, Ude, I will from the genetic from say. Anyway, thank you so much. That's what I'm like again. I don't know, that's what I'm like labor, Koi Toiba land, and the Kogi, Langak, Nachimba, Masia Koi Matamatam, Sarkar, Adam, Tiner, labor from the Masi, Yamalinga, Koi Manipur, labor, Koi Langaks in a sweater, I don't Matamatang, show I have that. For example, a land settlement procedure, the Yangzi, Ching the Salaga Maita Tabadi, and would tum the day we travel Mayam Tavi and Habaki Masiki Ayabasi, young Ligatum India government, Manipur government, Manaraga, Masiki Poche, Torga Lavani have that. Other Hojiki, a Kogi, Yum the Bara, the Lay Salakmayamzana, Yumbu Hatlo, Yumbu di, Lucian, Yumbu Tantoku, Habiki film, the Nazik labor Lance. Aduna, Maroina Hazik labor Lancy, Luciandre, Lucianbaki Waffums later with the Sonamani. Aduna, Hazik. Manipur government Hazik Tawada Maru Tabak Tauram Karamasi, a queen man, Udre, Maquina Tawdu, Kaino have say. I don't know, that's what I mean. Overall, Kamani and Way was only Matamjam, like Selectre, was Asanam Nego from Tamzaraga, I Damoki and skipped out again and see labor, a quick open debate, Kanani and Abitoram say. I don't know. Haziki Baung Sonamani, Wafum the Kari, what PBI, Lansi, Lucian Rabadina, Atopa, Wema Mugi, with that Lansi, Kamaito, Lucian Gagi Haidana. Hazik, Quake, Ladyba, Sige. Army high commander Tamaibo from Sida Hazik Manipur has already 60,000 Makoi Mapandaki Sangala Lake of Nezik say, Tongan security. Aduga, Hanagi Masagi Sulady, Hanagi Battalion, Mayam Sulady, Assam Rifleski. I don't more than 1 lakh later, me Lagmo Koviro, Lamo Makoina, Menu in a Harvesi, Hazik Ladybo community and even at the party of Kulizing sea, Loidamo Papa Pumba, Machina to the land Lucian, we are have a Wafum Wergadi, Lance Lucian, never get a Mokta, Kanglopani and Uxistan. Another 1 lakh over Tajan Biro, Tazalaga, Makoi, Ching Saruk, Tam Gisaruk, the Kaiduk Naraga, Manipur the way about Kulai Loiputo, Kulai Loim Panganello, Land Lucian Biro have from Dini. Aduna, at any course, core issue cannot regard Hazik, healing that stay when Matota say, put up the command or Masi Lance Lucian, get a have from Duni. I don't know, that's what I'm going to what you are from Moitas. Young view. Moina would to gain a tour of a deep. I know Sahajubatum. No Mugimanum that Luna settled to say Israel Jengusi, me missing Shujamanate, me Krorum Pavasunate, Mokoy soldier singer, Nasi country Taret Nipangi, Hizbullah Kangde, Adigi gave Philippines, Shati Shatibu Huti Gumba Kangde, Adigi Ate group Mayam Hamas and Kangde, Mayam Punamusa Tangri, Mokoy Miam Togi Haibatarabati, Mima Pantara Bomani Keter with my topungami. A Koigi Shigal lane, a quit Sarkarna, Namtabani, a Koigi Manipur Sarkarna. No Togunu, no Paiganu, no Shitogunu, Highway Monda, Namtabagum Tobati Torpunitosa. Other army or a Koigi defense the labor or paramilitary or central armed police forces Tariba, BSF Kandi, ITBP Kandi, SSB Kandi, Kari Handak Manak, RPF or sorry, RAP, Kari High RAP Kaidana, Anu Bayam Tori Queen, Queen, a Kunundo Kunmari, retired, so whatever in Anu Tori Kanga. Moinamato Gadi Karim Talite. Moi Marun the Wamali, Itcha Takeja Rupai Hoitar. If there is a will, there is a way. अगर आपकी इच्छा शक्ति हो आप कुछ भी कर सकते क्योंकि आपको न्याय दिलाना है मसके 60,000 लेवस रहते 6 लाख थमजल बसो अगर आप कुछ ही नहीं करोगे कुछ भी नहीं हो सकता है तो सीगदोरे से कोई नक्तनी अदुने अइन हाइजरी से मणिपुर स्टेट पुलिस से करी हाइनी मकोनी सिजनरी बिजनेस सेकंड क्लास सिटीजन नोन सिजनरी मणिपुर पुलिस से मोइसिगे ट्रस्ट डिफिसिट ओइने तहोइने थंबीरे मरमदी स्टेट गवर्नमेंट ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट मंगोदी यूनिफाइड कमांड की मुकोक तो बोल लोग थोगा
okay security advisor the pigrabane na Manipur ki head of the government puri chief minister honorable chief minister he has no say to say उनको कुछ कहने को उनको आजादी ही नहीं दी भारत सरकार ने तुम खाओ पियो तुम चीफ मिनिस्टर का झंडा तुम लो तुम मीटिंग वगैरह तुम फंक्शन चलाते रहो और तुम तनख्वाह लेते रहो तुम जो कुछ भी तुम बातें करना करो हम संभालेंगे है भी भापता यू चिंगदना अजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मकोइना मसे एडमिनिस्ट्रेशन तौनी है परे तौरू ने ओके यू हैव ऑलरेडी डिवाइडेड लेट्स सी यू गिव अस द फ्रूट इन ल्यू ऑफ दैट आपने उनको भड़का रही हैं सो नेचुरली दे आर एम्बोल्डन एनफ नेचुरली इनके पास घमंड हो गया अब उनके ऊपर तो कोई कानूनी तो आप लागू नहीं कर रहे हैं चनलोन चन पथाप से मोहित मुक्त करीम तक थंबिद्र बनी ना मधुगी चन पथाप पुनमक से इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी और यूएपीए और सो एंड सो 153A सो एंड सो पुनमक से लोइने तमदली बखोइने खर लाउब खोटप तौब खोटप तमक तो ओइना तौरग अखोइ इसागी खोंगसे इसाना नो आई एम नॉट आस्किंग द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर that you have to see in a different eyes natte mete gi law amara ngasai cookie law haina kui Dr. Kiran Palli su haina cookie law amara no I don't blame the whole cookie those terrorists narco terrorists those illegal immigrants cookie chin ki ko chin cookie jod akoi imanaba singsu senior officers su akoi ga thawak to su hundreds thousands are there mo blame to bunete makoi di moi felicitations piri ba miyoi sing मकोई भी एनकरेजमेंट तौरीबा तौरे कोई तक अननेसेसरी कोई मीमियम हाललीबा सिंगसे इज देयर गवर्नमेंट इन मणिपुर ओके मणिपुर गवर्नमेंट यू आर डिफंग आप खाते पीते रहो तनख्वाह लो बस झंडा उड़ाओ बैठो चलो भारत सरकार क्या इरादा है आपका अगेन आई कम बैक भारत सरकार मकोई नहीं तहोलीबा से अदुना मसीना शेंगना हरबदा अकोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस yes tobu jabato tobu di civil society organization could long chege cham chani chahum group thopi gano only one only one amak khaktang leiriba tanjada ne khoi ngamgadori bese akoi gi united fall and divided stand akoi punma yade do adu tobi guna ji gi matang da manipur government yage jau jarui to civil society organization you are not under the manipur government you are not under the government of India until we create any uncongenial atmosphere till we contravene the Indian administration or the Manipur law, then you are free. I also worked more than 10, 15, 20 years, even during police career, I also joined it. We are little familiar with it. Aduna sepulum tawrise akoi Manipur government nam matik chadaba haiba taba masi thokibani oi phajana toge tormadi moina la namu logiba adu idi loha ko kaatta hai haidana जोत से कक्प तारबदी जोत मचा अमा कोई होराई अमा मसी मथौ तारेने जोत सिंगिंग न कक्प यारोई है मसे होराई दुन कोई करी रेटी को बरे करी को म खंगदेन कोई लोंदा कोई जोत कक्प कोई होराई दुंग तो बम ले दो जोत लो कक्के हरे दे रेटी काई न जो है रेटी है के मसे मयंग मरो न मिते रोनी का तम्मने दु मिते रो लेतर मारे ने पर एनीवे रेटी दुन कक्प ताबने मणिपुर सरकार गिलेंगा पूरी पूर्ण मसु अदुमसु मणिपुर सिटीजन ngakतनी ने खंदबियु अदुम प्रेस्टीज से पूरा मांग लोरे मयाम न nganglbasiga adu manglुसिका सुनते फरे लाइबक थीन थोए हजित नुपा थोपिरो मणिपुर कनबिरो मणिपुर के कानून न ngakta मणिपुर तोरिबे इचा इशू सिंगसेना मोइना प्रोटेस्ट तोब खोपंगाम कोपत अदु जमने स्ट्रिंजेंट एक्शन लोबिगनो ngamaga khoi churachanpur chesi churachanpur te tori puna mose fejol tori puna mose kamupi tori puna sa akoi sigi sisiro to akoi milising kunam kuntra ko nongoi pan chalsi yang jinu pa toksi adune manipur sarkar mu yaroi do tohol do bharat sarkar tori do adune khoi ke do haige manipur government lady minister lady akoi external affairs minister and education puri mas manipur dagi ni adu rajya sabha mp lady makochi tumin lei kaidoru no ko jo khangde moi moju wangang no haibra haidbra khangde manung da kari moi hone biri khangde manipur pungtum tumbal lore ga noi minister noi chahi kun legi da banate ne your time is over now election la ka dore adu rajya sabha mp sahab su koi gi koi lesson ba koi yining to su kari no wam ta haiba ga dere haiba ngamde khote here adu atopa mi na akoi to mota pokhut pi re ne kayam ikai khma koi se akoi su phamgi ngakta one koi sum tabal lebe tardi hayeng puari del het kari ihogdege
puari the minister urami MP urami wa mangang mangam de Manipur puang mangang bise nakoi matam dani haidan. We are going to say, and the people are going to say, puari the lihuru damne. You wake up, minister and the MP. This is the time for you. You are too late. You wake up, say something to the government. Say to the government, your home minister or your prime minister, call on, explain them what's going on. Up kya chate na darkar lega chase pipi ramo sare chale nahi haina. Is there anybody or any will to do? Aduni the Lord is a Torah. Aduna Kiran, sorry, Prem. Akuisa karino kuisa Kang the Ta, Kang the Kui Waiku Wudona, Akuisu, Sonamu Sare, Sonamu Okaiba, Sonam Okaiba Toroga, Kambu, Omnisman, Mother Free Punta Tadna. Yes, some underground channel or a secret channel, secret channel, open channel, emissary Mam Takunatoromani. After that, you're going to invite Dr. Chief Minister and the government. I am the one that Matamzula, like Makata Prime Time News, live to Zula News. Maruina, I know that sending a point shows that Manipuri has declared Tongan but look, Mayam Cokley, Mamma among the so we loop sing Sina, Kogi Ladybug, Kogi Maite Taba Pang Drabazik, Maruina, Moriagi Mafum singer, Amadi Torbung Bangana sing, Hidman from sing Sida or the Kogi Maitegi, Ladybug organizing the Hibadare. Masideda. Magi akak na matam pi daga haiba numichiba wonungda maitei sing kundalani haibagi wafam thamgibale adagi atopa maromda mo churcham putana rally chani kaina haibagi wafam na chingwa khoin ugi haibadari oda tagi adu haiba wafam sida oda masi thabako ina pangthoki bamta leite adu hojik su haiba wafam se tha ani gi mamangda thamgi wafam ni tha ama makhai hen gre aduna hojik kari phibam da leiri bage hojik praja mayam gi thajabase nomogi mangjalak ba haibadari oda khoi gi leiriba khoi gi mapung oina apun ba leiriba organization sing gi mioi sing sida aduna that's why we do point ki ta stop with the yes point ba sing har badane associations ki Dr. Kiran Yendrembam kokomi or other group mayam pulga okay apun ma sakta ma se okay tara gi chesu dong nam ma se koi kan to do yate pun do yate wa ke ngang wi tabune tawud tamin na tawud tabune han bom na horaga polawini lution we have the tawri tabune Manipur government su ki dan leibani na akoi be tharoi tawud ba haidu de koi tawud me tumin na lerga paper the phom doctor maya madu tawguni ada tawguni hairaga akum de koi kari su tumin na leiba ta ma se nu pa thokte adana tawud ba tumin na tobiu. Yes, within the framework of the Indian Union gi, ako na pamdar Indian Union gi, mudigi, may mutungina, may logi matung koy tawbatay. Mudaw koy didi moy kaya mo support tawre. Ado sa koy lagi lengak pada koy tawdo. So yade, hoy peaceful koy chakadam ni, nung may pyro, ado government Manipur tir ako mas information. Pibam gan toy tawdir di moy na ako da ako aran ba ako gi ako ek palkani koy kani. Mandi ako na koy gi midabu aran bagi or naiba kot pas ako gi Manipur police na or Manipur government na Manipur da tamda tarwe miyo singi naidare kanada naigada gene. Ako da du tamda po inatro. Aduna bu usita da ngasi ako terrorist singina ako itat kakalak mane. Anyway, sing narbada Kiran. We sorry Prem, we are not happy. Administration di ware hoy man matum kra ngai ko na man kan honari haibani na adu katang de peace te katang lakadu de mali ding sai haiji gibdo peace we want definitely. Peace cannot be that our whole position completely ruin lagami the changjada kurumbai peace. No. Peace should be along with the incentive. Lahan gadabni government of India representative from gadabni call these people terrorist people surrendered before us. Arms ammunition, sue people, they be punished. Forget, no talk about the separate administration and union territory and the Manipur government, the Pamal Laga, what do you want to say? Adu, then the peace will be restored. Adubu, Numaite, very sad. When the Taliban say, don't say, Uibusu Yaroi, Pangusu Yaroi, Pibusu Yaroi, as long as we live in this world. Still, we are looking at the government of India and the government of Manipur. The civil society organism, be active and don't create any problem, but be active. And when the time comes, we will approach it and we will display our might peacefully.
하이브 심등 이 탐제게 다같이 오자 소나무니 얌노 좀요다 얌노 거기 깍닝아이 레브 와폼 나티 아두나 마루이나 아직 레이버 란시 마도 그럼나 그마이 또 로션가다게 하이브 와폼 세니 오자 소나무니 아직 얌 루리 와폼 세 아두나 란시 로션드레 강룩 아니기 머럭다 마시 सरकार나수 마시 로션나 보기 마시기 피스 프로시저라 막각 마시 우부 팡드레 비직세 아두 이보다 아가디 오자 아직 레박 미암나 타미버세 angam pudat nahalaga angam bana aswan badu hatuk naraba matungda lansil lotion bama natragana marakta mediator ama yaurga makoi ni yasna bama natragana makoi ni gi marakta amana lanjare soigre natraga lansi akoi makata na sathab pandre haibagi wafam thamdrige lansil lotion laroi haibu wafam ne hajik laise tha nipan mapung phara matung dadi sahi ma mapung pha ba base khangoroi amukaju hajik sarkar gi dealing akoi gi tactics sina maram oirga nomogi sum akoi gi nomogi matam je sum hau khangode thani pan ha basi yamna sangra matamne miyoi ba amagi punchi semba yaba matamne oja yam singa exactly but still thani pan mapung pharak pa basi mi magi career mi magi life everything loina spoil ta yaba dum matam khak oiri oja aduna oja ji yengba dare manipur sarkar na local khong thang amadi manipur gi peace process ongoing hajik laiba ethnic crisis ida kana karam ba organization jingna masi mangjin thana chongthora ba matung da lanse lotion na bagi da bakta achobo thawdang low bagi ha basi masi akoi prada myamna yengage da ngaire leirabni oja ngaire ga chahi ma phajalak budune hajik laiba ofum se anyway oja कुछ प्रिपेयर तो लेते भी जाते मुझे डिसकंटिन्यू तो जानरक तरती उधर खुले पर पता बने अदुना पीस है बसे कंप्लीट लोरेगा म पीस लाकनी नतन पीस रेस्टोर तो है बता नकन पूर्ण मुक्त चप मान लेम नगदमनी कुछ खुले चप मान लेगदम नतनी जानते करी तो नगनी जानते देन वी हैव टू फेस द इवेंचुअलिटी हाई बिजन थमजगे यम सबियो जा अदुन मरोइना हजिक ngase khoi khanariba topic lairiba khoi gi kalung ani gi marakta lairiba khulai sing hajik phajin punjanba amadi makhoi sarenda tawhanbana chingba masi manipur sarkar amadi india lengak na kadai phau masi changjala ga masi mai pakwa ngdoribno haiba pham sini beli khakdang gi lakhot ka doribra hajik lairiba khulai sing je fa doribra chingna free da thadok doribra haiba pham sini hajik lairi je anyway oja sonamani thank you so much oja ngase gi lairiba tamokiran amadi oja sonamani amukana thagat phongdok chari loina ngase gi khoi gi open debate miyang dabir ba mayam puno so amukana thagat chari